Ben de onayımı veriyorum. Evet hocam, başlayabilirsiniz. Tamam, teşekkürler Ulaş. Merhaba değerli arkadaşlar. Uluslararası Ceza Hukukunun Gelişimi, Nürnberg'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne isimli Zoom konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliği organize eden Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü'ne, özellikle sevgili Ulaş'a, Doğa'ya, Can'a, Pınar'a ve diğer Hukuk Atölyesi Kulübü'ndeki diğer arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik inşallah olacak. Şimdi izninizle hocamıza önce İngilizce olarak teşekkür edeceğim. Ardından da kendilerini sizlere Türkçe olarak takdim edeceğim. Kendilerinin CV'sini sizlere Türkçe olarak okuyacağım. Welcome dear Professor Mangel. It's such a great pleasure and honor for us to have you in this event. First of all, I would like to thank you for accepting to share your vast experience with us. Your experience both as a practitioner and theoretician in criminal law, particularly in international criminal law, will give precious insights to us regarding the niceties of this specific field. Since most of the audience of this event consists of our law faculty students, and considering that they are currently undertaking criminal law and international law courses, I believe this Zoom conference would be highly beneficial for us. Before you get started, let me first introduce you to audience in Turkish language. I will read your CV in Turkish language, and after that, I will give the floor to you. Evet arkadaşlar, sizlere kısaca hocamızın CV'sini Türkçe olarak okuyacağım. Ne kadar değerli bir konuğa sahip olduğumuzu görmeniz bakımından. Profesör Mangel, insan hakları, ceza hukuku ve uluslararası ceza hukuku alanında uygulamada ve akademide 15 yılı aşkın deneyime sahip bir hukukçu. Ulusal ve uluslararası yargı sistemlerindeki deneyimi haricinde özel sektörde de çeşitli danışmanlıklar yapmış bir isim. Ayrıca Arjantin Dışişleri Bakanlığı'na mevzuat uygunluk hususunda da uluslararası ceza hukuku konularında danışmanlık yapmış hocamız. Kısaca geçmiş etkinliklerini şöyle söylemekte fayda var. Yani yargısal pratik anlamında da hocamızın çok önemli görevleri olmuş. Halihazırda da devam ediyor aslında. Şubat 2003'ten Mayıs 2013'e kadar 10 yıl süreyle Arjantin Federal Ceza Mahkemesi'nde Buenos Aires'te tetkik hakimi olarak çalışarak tutukluların insan hakları standartlarındaki muamelesine dair araştırma ve raporlar hazırlamış hocamız. Yine Birleşmiş Milletler Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 2011 ve 2012 arasında bir yıl süreyle yargıçlara davaların hazırlanmasında ve yönetilmesinde ve kararların hazırlanmasında yardımcı olmuş. Özellikle uluslararası ceza hukuku, bizim alanımız uluslararası kamu hukuku ve uluslararası insan hakları sorunlarının bu üç birleşen alanın derinlemesine şekilde incelenmesi ve birbirleri arasındaki etkileşimleri görme anlamında da oradaki Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki hakimlere yardımcı oluyor. 2013'ten 2021'e kadar 8 yıl süreyle Buenos Aires'te yine Arjantin'de Yargıtay 5 Nolu Ceza Dairesi'nde Arjantin'deki askeri darbe döneminde işlenmiş insanlığa karşı suçlarla ilgili temiz kararlarını hazırlayarak insan hakları standartlarının, özellikle tutukluk koşullarının, sanığın ikinci bir temiz mercine erişim hakkı ve usulüne uygun yargılamaların yapılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuyor. Yine Arjantin Dışişleri Bakanlığı'nda çalışacak profesyoneller için, diplomatlar için uluslararası ceza hukuku ve insan hakları üzerine eğitimler veriyor 2018-2021 arasında. Yine BM bünyesinde Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırma Enstitüsü'nde de 3 yıl süreyle bir yüksek lisans programını koordine ediyor hocamız. Son olarak tabii ki akademik tecrübesini söylememiz lazım. Palermo Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2008'den beri halihazırda da Uluslararası Ceza Hukuku ve İnsan Hakları dersi veriyor. Buenos Aires Üniversitesi'nde de son 2 yıldır Uluslararası Ceza Hukuku ve Ceza Hukuku alanında öğretim üyesi olarak bulunuyor hocamız. Bu şekilde yani hocamızın hem yargısal hem de teorik anlamda çok geniş bir arka planı var. Bunu belirtmemiz lazım. Şimdi hocaya sözü bırakacağım.
Professor, honestly, I have to say that we are really inspired your both national and international achievements and perseverance for going forward to expand your experience in human rights, in international criminal law, in a constant way. We are so lucky that you will share your deep knowledge with us. And thank you again for taking your precious time with us. I'm giving you the floor. Thank you so much. Thank you very much, ABULKADİR, for the presentation, for the introduction. Please let me also thank the Marmara Hukuk Atölyesi Kulübü for organizing this event, and in particular, Mr. Ulas. I also want to thank all the law students. It's a big honor and a great pleasure to be able to share this time with these marvelous law students from Marmara University, who are the future of law, and in particular, I hope they will be the future of international criminal law. My idea for this 1 hour and 40 minutes that we're going to share together is to be able to share with you some aspects of international criminal law. Would be like some kind of introduction to what is international criminal law, what do we understand by international criminal law, and then being able to go through the process, the evolution, the development of international criminal justice, starting from the Nuremberg trials up to today's International Permanent Court, which is the International Criminal Court. And at the end, of course, we will try to give some time to the students to place any questions that they can have. Yeah, let me translate this part for our students. Hocamız hepinize, özellikle hukuk öğrencilerine teşekkür ediyor, geleceğin hukukçu adaylarına. Uluslararası ceza hukukunun ve ceza adaletinin genel anlamda gelişimini inceleyeceğiz. Nürnberg mahkemelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kadar, yani arada işte BM Yugoslavya Ceza Mahkemesi var, Ruanda Ceza Mahkemesi var. Genel olarak aslında son 60-70 yılın bir değerlendirmesi olacak bu. Uluslararası ceza hukuku nasıl gelişti? Ona ilişkin ayrıntıları inceleyeceğiz. En sonunda da bir soru cevap bölümü yapacağız. Bir 15 dakika süreyle. Orada da sizlerin sorularını hocamıza yönelteceğiz. O şekilde bir kapanış gerçekleştireceğiz. Sorularınızı chat'e yazabilirsiniz. Ben hocaya, yani İngilizce ya da Türkçe yazarsınız. Ben de hocaya çeviririm, veya kendiniz İngilizce yazarsanız hocaya söylerim yine aynı şekilde. Son 15 dakikayı da ona ayıracağız. Şimdi 3'er 5'er dakika aralıklarla araya girip çevirileri yapacağım. Hocanın sunumunu da çok bölmek istemiyorum. Cümle cümle olmaz zaten. 3-5 dakika arayla çevirileri gerçekleştireceğim. Yine yani hani bağlantıyı çok koparmamak adına o şekilde bir program olmasını hocayla konuştuk. Daha mantıklı geldi bize. Yeah, Professor. Great. If you allow me, then I would like to share my screen in order to share with you the presentation I prepared for this evening. Yeah. Hocaya ekran paylaşım izni verirseniz. Teşekkürler. Thank you. Fine. So, as I was saying, first I would like to speak about the concept of international criminal law, which I think that this very same book, as you can see now, reflects, I believe, the spirit of international criminal law. You all know the famous American writer Ernest Hemingway and his famous book, For Whom the Bell Tolls. In the prologue of this book, Ernest Hemingway quotes this famous poem from John Donne. John Donne was an English writer and poet. I like very much this poem of John Donne because, as I said, if you understand this concept, I think you understand all international criminal law. And I think we could start and we could just finish with this slide
but we will still have 1 hour and 40 minutes to keep on speaking. So regardless how clear this concept is, we will continue with the rest, but please focus on this. I will read it very quickly, and afterwards, if you want, you can translate it. It says, "No man is an island, entire of itself. Each is a piece of the continent. Each man's death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore, send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee." Before you made the translation, I want to explain the concept of for whom the bell tolls. In the ancient towns in the 13th century in Europe, small towns, when someone dies, the bell tolls. That means that someone died in the village. Yes. So people used to ask, okay, for whom the bell tolls? And they would say, okay, this person died, this never died. We have similar So this- thing in Turkey, in the mosques. But yeah, maybe you know that. It could completely translate exactly to, Yes. I would believe, like in a religion, but it would be the idea to let people know that someone from the village died. So the idea of this is don't ask who died, because every time the bell tolls, it tolls for you. When someone dies, a part of you dies. So I believe that this summarizes the whole concept of international criminal law. We are not alone. When someone dies, each part of us dies. We are part of an international community. And when the international community is damaged somehow, we all get damaged. That's why we all have a responsibility in order to avoid this and to fight against this. Evet, let me translate this part. Hoca aslında şu anda uluslararası ceza hukuku kavramının bize adeta mantıki arka planına vurgulayacak önemli böyle bir felsefi giriş yaptı. Ernest Hemingway'in bu nasıl söylüyor? Çanlar kimin için çalıyordu galiba Türkçesi. O kitaptaki ifadesi en başta kitabın başındaki şu cümle özellikle diyor hiçbir insan, hiçbir erkek tek başına bir ada değildir. Ama bütünüdür. Her biri bir kıtanın bir parçasıdır. Her adamın ölümü bizden eksiltir aslında bizden bir anlamda azaltır. Bu yüzden diyor ben diyor insanlığın bir parçasıyım. Yani Ademoğullarının, insanoğlunun bir parçasıyım. Yani bu özellikle şeyi söyledi hocam. Kiliselerde birisi öldüğünde çan çalıyorlar ve yani kimin öldüğü bilinmiyor. Ama birinin ölmüş olması aslında hepimizi ilgilendiren bir şey. Bunu aslında uluslararası ceza hukukuna bağlıyor hoca. Yani uluslararası ceza hukukunda işte soykırım olsun, insanlığa karşı suçlar olsun. Bu büyük ihlallerin yani kitlesel yıkıma yol açan ihlallerin aslında uluslararası toplumu hepimizi ilgilendirdiğini söylüyor. Gerçekten yani zaten birazdan kavramın içeriğinde de göreceğiz. Mesela uluslararası hukukun ağır ihlalleri diye geçiyor uluslararası ceza hukukundaki eylemler. Zaten sınırlı 4 tane. İşte savaşa karşı suçlar, barışa karşı suçlar, soykırım, ondan sonra insanlığa karşı suçlar. Şimdi yani hani bu 4 unsur hepsi zaten doğrudan uluslararası topluma yönelik şeyler olduğu için. Burada hoca Hemingway'in Çanlar Kimin için Çalıyor'undan aslında oradan hareketle güzel bir başlangıç yaptı. Felsefe arka planı bu şekilde. You may continue, Professor. Thank you very much. So starting with this concept, we can try to find what would be the purpose of international criminal law. As I said, the idea of international criminal law is to protect the most fundamental rights of the international community, which are peace, security, and well-being of the world. When these rights, as I said, are damaged somehow, international criminal law steps in. At the same time, it's very important to understand that international criminal law somehow has a lot of
connection with other branch of law, such as, of course, as you well know, human rights. Yeah. At the same time, international law. But unlike international law, that international law tries, for example, to solve some conflicts between states through its main organ of International Court of Justice, to try to solve conflicts between states and try to find states' responsibility before the international community. International criminal law, on the other hand, what it does, it helps criminal liability to individuals. So this is the distinctive element of international criminal law. At the same time, in order to do this, in order to hold individuals criminally responsible upon the international community for international crimes, this always has to be done in observation of the due process and human rights. So this is how international criminal law relates to international law and to human rights. That's why we have special courts, as I said, to solve conflicts between states, like the International Court of Justice. And also we have regional courts of human rights, like European Court of Human Rights, or the African Court of Human Rights, or the Inter-American Court of Human Rights. But this special branch of international criminal law has its own tribunals to solve these issues, and that's what we're going to speak later on about the evolution of criminal law. Do you want me to continue with this slide, or do you want to let me translate? translate it. Yeah, let me translate this part. Şimdi arkadaşlar, yani başlangıç yapıyoruz uluslararası ceza hukukuna. İlk başta işte amaç olarak söylenen uluslararası barış, uluslararası güvenlik ve dünyanın iyiliğinin sağlanması. Burada aslında uluslararası toplumun temel haklarının korunmasına yönelik bir uluslararası ceza hukukunun amacı var. Hoca şunu vurguladı. Şimdi uluslararası hukukta daha o konuları görmediniz ama ikinci dönem göreceksiniz. Devletin sorumluluğu, ben kendim derslerde biraz bahsetmiştim. State responsibility. Bu devlet sorumluluğuyla bağlantılı kısımları tabii ki de var ama uluslararası ceza hukuku doğrudan bireylerin sorumluluğunu öngören bir yapı. Dolayısıyla bireysel sorumluluk ön planda. Kişiler yargılanıyor. Üst düzey askeri yetkililer, devlet başkanları. Tabii hoca şunu vurguluyor. Buradaki yargılamaların adil yargılanma ilkesine uygun şekilde yürütülmesi lazım. Bu açıdan insan haklarıyla da bağlantısı var uluslararası ceza hukukunun. Yani sırf uluslararası hukuk branşı değil, aslında insan haklarıyla da bağlantısı var, ceza hukukuyla da bağlantısı tabii ki yani. Onun uluslararası versiyonu. Burada şeyden de farklı aslında, sınır ötesi ceza hukuku var. Transnasyonel uluslararası ceza hukuku. Ondan da farklı bir yapısı var. Burada gerçekten ağır ihlallerin sadece yargılandığı bir durum söz konusu. Hoca Afrika, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, bu mahkemelerin de tabii ki insan hakları davalarına baktığını söyledi. Ama burada bu özel insan hakları mekanizmaları haricinde uluslararası ceza hukukunun kendine özgü mahkemeleri var. Bunlar başta ad hoc olarak kurulan mahkemelerdi. Şu anda da Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Bunların kendi uluslararası ceza hukukunun kendine özgü mahkemeleri var. Dolayısıyla insan hakları mekanizmalarından farklı ama insan haklarıyla bağlantılı tarafları da var bu şekilde. You may continue. So going back to this idea for whom the bell tolls and not asking for whom the bell tolls because it always tolls for you, this relates directly with the concept of universal jurisdiction. This means that when these fundamental rights are damaged or they're put in risk, then the whole international community has an interest in prosecuting these crimes. Because when these fundamental rights are being damaged or put in risk, this fact, it's not limited to the state sovereignty, because these rights are damaging the international community, not just the state. So if a crime of this entity, the most outrageous crimes, are committed in a state, then the state cannot allege its own sovereignty
because the damage that it's doing within the limits of its own state has effect in the whole community. So unlike ordinary crimes, like, I don't know, I could say murder, theft, rape, or any kind of crime, ordinary crimes, those crimes are within the limits of the state, and therefore it depends on the state's sovereignty how it prosecutes these kind of crimes. But when what it's been put in stakes are these fundamental rights of the international community, then it's affecting the whole community. That's why when these kind of crimes are committed, there's a universal interest in prosecuting these crimes. This gives also to the following idea or concept. It's called R2P, or responsibility to protect. What does this mean? It means that there's a responsibility of each state to protect its population from these crimes, yes? And at the same time, there's a responsibility of whole international community to assist a state where these kind of crimes are committed. So first, each state has this responsibility to protect its population. Secondly, the whole community has to assist the states where these kind of crimes are committed. And if this does not happen, if the state is not doing it, or the assistance is not enough, then there's the responsibility of the international community to protect when the state is manifestly failing to protect its population. So first is the state, then the whole international community has to assist. They have the responsibility to assist when these crimes are committed. And finally, if a state is failing to protect its population, then the international community steps in. So this is the whole idea of responsibility to protect, and the whole idea of universal jurisdiction. When these crimes are committed, state sovereignty falls. One state cannot allege, okay, this happened within my states, my limits, my borders, no one can step in. They imagine like the borders fall and international community can intervene. Burada daha çok uluslararası ceza hukukuna yol açan suçların öncelikle aslında bu evrensel yargı etkisini gerektirmesinden bahsedildi. Buradaki suçlar gerçekten bütün uluslararası toplumu etkilediği için bir evrensel yargı etkisi de doğuyor. Yani her devletin artık yani kendi yargı etkisini, o state sovereignty, kendi devletin egemenliğini ileri sürememesine yol açıyor. Bu durumda yani her bir devlet için aslında söz söyleme hakkı doğuyor. Hoca buradan koruma sorumluluğu kavramına geçti. Alttaki kısım, slaytın sonunda gördüğünüz kısım. Bu üç farklı sütundan oluşuyor. İlk sütun devletin kendi popülasyonunu, kendi nüfusunu bu ağır insan hakları ihlallerinden, ağır suçlardan, işte soykırımdan, insanlar karşı suçlardan koruma yükümlülüğü. İlk sütun bu. İkinci sütun, uluslararası topluma bu konularda yardımcı olma. Her devletin uluslararası topluma bu tür suçların oluşmamasını sağlama hususunda yardım etme yükümlülüğü var. Bu ikinci sütun koruma sorumluluğunda. Üçüncü başlıkta, üçüncü sütunda bir devlet koruma sorumluluğunda başarısız olursa, kendi toplumunu bu şekildeki ağır ihlallerden koruyamazsa, hocanın tabiriyle söylüyorum, adeta devletin sınırları düşüyor. Yani artık kimse bana dokunmasın, ben kendi devlet içerisinde kendi işimi kendim bakarım ve yapılan ihlallerde uluslararası toplumu kesinlikle ilgilendirmez şeklinde bir yaklaşımda bulunamıyor devlet. Çünkü koruma sorumluluğunun üçüncü ayağında uluslararası toplumun o ülkede gerçekleştirilen ağır ihlallere, işte soykırım olsun, insanlar karşı suçlar olsun, ona yönelik müdahale hakkı doğuyor. Bu da uluslararası toplumu doğrudan ilgilendirmesinden kaynaklanan bir durum. Great.
So let's now see how was the evolution of international criminal justice. We can summarize the evolution in three main stages or moments of international criminal justice. The first one is immediately after end of Second World War with the London conferences, where the international military tribunals have been created. I'm referring to the Statute of Nuremberg and the Statute of Tokyo in 1945 and 1946. The second stage in the 90s, in the decade of the 90s, are the United Nations ad hoc tribunals. We are referring here to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda. Then, before entering to the last stage of international criminal justice with the creation of the International Criminal Court in 1998, but in 2002 it became operational. There's like a small bridge that we will speak about these hybrid tribunals. These hybrid tribunals are these kind of mixed or international tribunals that we will speak later on, but they were somehow like the bridge between the ad hoc tribunals and the permanent court of the International Criminal Court. Okay. Şu anda Uluslararası Ceza Hukukunun yargısal ayağına geçtik. İlk olarak bu Uluslararası Ceza Hukukunun gelişimi Londra konferanslarıyla başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler savaşın mağlubu olan Almanya ve Japonya'da iki farklı yargı mekanizması kuruyorlar. Bir tanesi Nürnberg mahkemeleri. Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi. Burada 1945'ten itibaren Nazilerin ve diğer Alman subayların yargılaması gerçekleştiriliyor. Yine Tokyo'da da aynı şekilde Japonya'da bir askeri mahkeme yargılamaları gerçekleştiriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen ağır insancıl hukuk ihlallerinin yargılamaları yapılıyor. Ardından 90'lara geldiğimizde yine bildiğimiz başka acı olaylar, Bosna Hersek'teki insanlar karşı suçlar ve Ruanda'da gerçekleştirilen suçlar. İkisi de maalesef yine soykırım boyutuna varan eylemler. Burada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla 90'larda 2 tane mahkeme kuruluyor. Bunlar ad hoc mahkemeler. Aynı zamanda hibrit özelliğinden de bahsetti hoca. Çünkü 2002'de 98 Roma statüsüyle Uluslararası Ceza Mahkemesi yürürlüğe giriyor. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi yürürlükteyken bile 2017'ye kadar Yugoslavya Ceza Mahkemesi faaliyet göstermeye devam ediyor. Yani aynı anda hem bir ad hoc mahkeme hem bir daimi mahkeme yürürlükte kalıyor. Dolayısıyla yani onların davaları da gerçekten uzun sürüyor. 93'ten 2017'ye kadar bu Yugoslav Ceza Mahkemesi yargılamalara devam ediyor. Hatta en son Mladiç'i yargılamışlardı. Bu şekilde yani üçlü bir yapıdan bahsedebiliriz uluslararası ceza hukukunun yargısal gelişimi açısından. Fine. So starting with Nuremberg and Tokyo. First, it should be addressed that the first idea that international community came, or let's say the first idea of the Allies, was not creating this famous tribunal that we all know of Nuremberg and Tokyo. Actually, the idea of Stalin, Churchill, and Roosevelt was to execute directly the Nazi leader, or in another scenario, imprison them without any trial. Immediately when the war finished, this was the first idea of the Allies. These most horrendous crimes committed by the Nazis, they didn't deserve even a trial. They should just be executed. But this whole idea changed when Roosevelt died on April 1945, and Truman, the president that succeeded Roosevelt, convinced the rest of the Allies to do the trial of Nuremberg. Actually, as you can see, the London Charter was immediately
immediately after the Second World War, or right there in the summer of 45, when the Second World War finished, immediately the London Charter was created, which was the Statute of the International Tribunal for Nuremberg. There you can see in the picture, you can see Churchill, right? With Roosevelt, and at the very end, you can see Stalin. That was the main idea to execute it. Then, as I said, the idea of the tribunal was thanks to President Truman, who was able to convince the rest of the Allies to do these trials. Şöyle, savaşın aslında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde müttefiklerin ilk düşüncesi bu Nazi subaylarını, suçları işleyen Nazi subaylarını aslında yani böyle Nürnberg mahkemeleri gibi meşhur bir mahkeme oluşturup yargılamaktan ziyade doğrudan infaz etmek ya da hepsini hapse atmak şeklinde bir düşünceleri vardı. Daha sonra bu Roosevelt'in düşüncesi. Daha sonrasında Roosevelt ölünce yerine Amerikan Devlet Başkanı Truman geçiyor. Truman geçince tabii bu fikir değişiyor ve bu Nürnberg mahkemelerinin önü açılıyor. Aslında bu yargılamaların hani bazen buna işte muzafferlerin adaleti de diyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nürnberg mahkemelerinde. Solda görüyorsunuz İngiltere Devlet Başbakanı Churchill, Rusya Devlet Başkanı, daha doğrusu o dönem Sovyetler Devlet Başkanı Stalin, ortada da Amerikan Devlet Başkanı. Yani savaşı kazanan devletlerin başkanlarının inisiyatifiyle, yani özellikle de işte Roosevelt öldükten sonra Truman'ın devreye girmesiyle Nürnberg mahkemeleri oluşturuluyor. So, what was the novelty about the Nuremberg trial? It was the first time in history that individuals are prosecuted due to their responsibility in international crimes. This was what we were saying at the very beginning. One of the main distinctive elements of international criminal law is that it's holding individuals criminally liable for international crimes. So it was what was being tried in these tribunals were crimes committed by the Germans within the borders of the Third Reich. Okay, so they were being tried in Nuremberg, Germans, for crimes committed in the Third Reich, but they were being tried by international institutions. One of the most important things about Nuremberg was that it has been held that attacks against any civilian population as part of a widespread or systematic attack becomes crimes of international character. Again, this idea of for whom the bell tolls. When crimes amount to this level of atrocity, these crimes are not any longer within the borders of a state. They become crimes of international character. Therefore, as we've been saying until now, when crimes amount to being international crimes, then international community steps in. Burada Uluslararası Ceza Hukukunun bireylerin cezai sorumluluğuna dayanan yapısı öncelikle vurgulandı. Burada özellikle Almanların yaptığı geniş çaplı, sistematik bir şekilde nüfusa, popülasyona yönelik saldırıların artık öyle bir boyuta ulaşarak bütün uluslararası toplumu etkileyen büyük suçlar haline dönüşmesi sebebiyle uluslararası toplumun devreye girmesine dayanan bir yapı olduğunu hocamız vurguladı. Dolayısıyla yani sadece Almanya'nın içerisinde işlenen suçlar değil, aslında yani olayın geneline de baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölmesi bunun artık bütün uluslararası toplumu ilgilendiren suçlar olmasına yol açtı ve bu şekilde de aslında yargılamaların meşruiyeti oluşturuldu. Fine. Then also the London Charters stipulated the jurisdiction, ratione materia, of the tribunal
And it said that the tribunal will have jurisdiction over crimes against peace. Crimes against peace, it's what we know nowadays as crime of aggression, war crimes, and also crimes against humanity. As you can see, among the famous 4 core crimes, one of the crimes was not included in the London Charter, which is the crime of genocide. It did not have jurisdiction over genocide. It has jurisdiction over crimes against peace, as I said, war crimes, and crimes against humanity. One of the things that does it also have the crime of aggression? Yes, crime of Yes. aggression. It's what it was called back then, crimes against peace. Okay. Okay, so crimes against aggression, it's what we know now, crimes against peace, war crimes, okay, and crimes against humanity. Before I let you translate, ABULKADİR, as you see between brackets, one of the main criticisms against the tribunal was that these crimes were not foreseen as crimes in Germany. So in order to solve this legal obstacle regarding principle of legality, as all the law students are familiar with, they said crimes against peace, which is a crime of aggression, was already it was international customary law from 1928, thanks to the Van-Kellogg Pact. It was a general treaty of renunciation of war as an instrument of national policy. So even though crimes against peace, exactly like that, was not foreseen in the international, in the national legislation, it was customary law thanks to the Kellogg-Briand Pact or Pact of Paris. Regarding war crimes, they said, okay, it was customary law, so principle of legality has not been violated, the principle of irretroactivity of criminal law, because the Hague Conventions are from 1899. So it was when the crimes were committed during the Second World War, it was already foreseen, and therefore it was customary international nature when the crimes happened. These answers that I'm giving you were not being able to be given for crimes against humanity, because actually for crimes against humanity, there was no international customary law that foresee these kind of crimes. So I would say that among these 3 crimes, the one that was not being able to give an answer to this violation of the principle of legality has to be with crimes against humanity. Still, to finish, what the tribunal said was we cannot accept principles of criminal law being an obstacle in order to achieve justice. Thank you so much, Professor. This was a really crucial point. I will translate. Şimdi burada özellikle 4 farklı suçun yargılanması söz konusu. Barışa karşı suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu. Aslında burada hocanın söylediği şu oldu, ben onu sordum. Saldırı suçu ayrı bir suç olarak var mıydı? Hayır, bu barışa karşı işlenen suçlar kategorisinin altında yer alıyor. Dolayısıyla barışa karşı suçların bir parçası olarak yargılamalar yapılıyor. Önemli olan nokta şuydu. Şimdi özellikle yargılamalar esnasında Almanların ileri sürdüğü bir iddia var. Diyorlar ki buradaki yargılamalar meşru değil. Sizin ceza hukukunda çok iyi bildiğiniz, hepiniz gördünüz, suçların ve cezaların geriye yürümezliği prensibi. Yani suçların yasallığı prensibinin ihlal edildiğini söylediler. Almanların iddiası bu yöndeydi, savunmadaki tarafların. Ama şöyle bir şey var, hoca bunun ihlal edilmediğini vurguladı. Çünkü tahammül hukukunun bir parçasıydı aslında barışa karşı suçların ihlali. Yani bu suçlar daha önce suç olarak uluslararası hukukta yoktu iddiaları boş. Çünkü 1928'de Briand-Kellogg Paktı'nda devletlerin savaşa varan
yolları, kuvvet kullanma yollarını kendi ulusal politikalarının bir parçası olarak kullanamayacakları hüküm altına alınıyor. Dolayısıyla saldırı suçu veya işte barışa karşı işlenen suçlar aslında teamül hukukunun bir parçası uluslararası hukukta. Yine 1899'da Lahey Konvansiyonları var. Orada da çeşitli düzenlemeler var. Yani bu Nürnberg mahkemelerinin meşruiyeti aslında 1928 Brandt-Kellogg Paktı'ndan geliyor ve teamül hukukunda bu insanlığa karşı barışa karşı suçların teamül hukukunda yer almasından kaynaklanıyor. İnsanlığa karşı suçlara ilişkinse daha önce tam bir düzenleme yok. Hocanın vurguladığı şekliyle. Dolayısıyla ona ilişkin iddiaları biraz daha kuvvetli görünüyor ama insanlığa karşı suçlara ilişkinde çok fazla bir yargılamalar içerisinde yer almadı benim bildiğim kadarıyla. Daha çok burada aslında barışı bozmaya yönelik hareketleri, saldırı suçunu işlemesinden dolayı Nazilerin yargılamaları gerçekleştirildi. So what was the outcome of the Nuremberg trial? The trial started on 20th of November of 1945. As you can see, the sentence was rendered on October 1st of 1946. So you can see how long this important trial lasted. Very, very short time, according to one may think. How many individuals were accused? Only 24. Why? Because the idea of international criminal tribunals is always to try the most senior leaders for the most horrendous crimes. How was composed the chambers and the office of the prosecution? There was one judge for each of the 4 victorious allies. So there was, obviously there was 4 judges. You have also one supplemental judge, and OTP was the same. There was one prosecutor in representation of one of the victorious allies. OTP The sentence was the abbreviation of what? Office of the prosecution. Office of the prosecution. Yes. So it was one judge for each of the 4 victorious allies, the same for the office of the prosecution. The sentence could not be appealed. So the sentence rendered on 1st of October 1946, the defendants were not able to appeal this decision, and this would raise some questions regarding the due process and human rights, of course. So which was the sentence? Okay, 12 defendants were convicted to death, 3 were convicted to life sentence, 4 to prison for prison from 10 to 20 years, and 3 of them were acquitted. This was the result of the Nuremberg trial. If you want to translate this, and then we go to the critics of the tribunal. Yargılamalar Nürnberg mahkemelerinde 20 Kasım 1945'te başlıyor. Yani aslında pek çok Nazi subayının bu işlere girmesine rağmen 24 kişi suçlanıyor. 24 kişi hakkında yargılamalar gerçekleştiriliyor. Bunlar üst düzey askeri yetkililer. Savaşın kazananı olan müttefiklerden, 4 devletten her birinden birer yargıç. Aynı şekilde savcılıkta da her birinden birer tane, her bir kazanan devletten birer tane üye var. Soruşturma bürosunda, savcılıkta. Kararlar temize götürülemiyor. Bu zaten Nürnberg yargılamalarının meşruiyetine karşı yöneltilen iddialardan bir tanesi, temize gitmemesi. Ve hızlı gerçekleşiyor yargılamalar. 1946 Ekim'inin başında, 1 Ekim'de 12 kişi idama mahkum ediliyor. 3 kişi ömür boyu hapse, müebbet hapse. 4 kişi 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına, 3 kişi de beraat ediyor. Yargılamaların sonucu bu şekilde. Which were the critics? Okay, to start with, as we said, this very important trial lasted less than 1 year. So all of you or lawyers or future lawyers, you will realize that the observation to due process in a trial that lasted 1 year might not be one of the things in mind by the tribunal, right? That's why one of the main critics to Nuremberg is,
was this real justice or was this victorious justice? Because as you can see, also the judges were judges from the victorious allies. Other famous critics was regarding the principle of irretroactivity, as we said, right? Where all these crimes, customary international law, as we said, war crimes, crime of aggression, and crimes against humanity. So what happened with the principle of irretroactivity in this? And finally, as I said, due process. For example, it was not foreseen in the charter the possibility to appeal the sentence. What I just want to note was that this was the first trial of its kind in history. Of course, it was not perfect, but it was so important in order to set the grounds for international criminal law as we know it today. Burada özellikle yöneltilen eleştiriler var Nürnberg yargılamalarına. Kazanan devletlerin, muzaffer devletlerin adaleti olduğu ilk böyle en temel söylenen eleştirilerden bir tanesi bu. Çünkü bakıyorsunuz yargıçlar bu kazanan devletlerin vatandaşlarından oluşuyor. Aynı şekilde soruşturmayı yürüten savcılar da bu devletlerin uyruğundaki kişiler. Dolayısıyla yani kazananların adaleti olduğuna yönelik bir eleştiri var. İkincisi, bu az önce konuştuğumuz suçların ve cezaların gereği yürümezliğine ilişkin de iddialar var. Tabii biz hani şeyi söyledik, uluslararası teamül hukukunda bu suçlar daha önceden zaten teşekkül etmişti, oluşmuştu. Dolayısıyla yani suçların ve cezaların gereği yürümezliğine ilişkin pek bir problem yok gibi görünüyor ama gene de tabii bazı tartışmalar yine var bu minvalde. Son olarak da adil yargılama. Adil yargılamaya ilişkin de veya işte usulüne uygun yargılama, hukuki usule uygun yargılama. Biz tabii bunu Avrupa hukukunda daha çok işte fair trial diyoruz ama daha çok bu due process biraz Amerikan menşeli bir kavram. Yani onlar fair trial diye bunu kullanıyor. Hukuk usulüne uygun yargılama. Bunun da yapılıp yapılmadığı birazcık tartışmalı çünkü kararlar temyize götürülemiyor. Bir temiz merci yok. Kararlar veriliyor ve infaz ediliyor, sonuçlandırılıyor. Nürnberg Mahkemesi'ne yönetilen eleştiriler de bu şekilde. Great. Two important outcomes also after the Nuremberg trials are the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, which was approved in December 1948. The man you can see in the picture is a famous jurist, Raphael Lemkin, who was the one who invented the term of genocide. Why I'm also taking note into this, besides the importance of this convention and to describe what was the crime of genocide, was that also the convention foresaw that for these kind of crimes, as you can see, it says that the persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a competent tribunal of the state. As we said, the first responsibility always is of the state, but when it fails, the international community steps in. So it was already foreseen in the Convention on Genocide that an international penal tribunal should be created, should be established. So the idea of today's International Criminal Code was already foreseen in the Genocide Convention. Yes. Tabii bu Nürnberg mahkemelerinin yol açtığı uluslararası hukuktaki itekleyici güçlerden bir tanesi de daha sonrasında soykırımın yasaklanması ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşme 9 Aralık 1948'de onaylanıyor bu sözleşme 1948 tarihli. Yürürlüğe girmesi de 12 Ocak 1951. Burada sözleşmenin sağda gördüğünüz beyefendi sözleşmenin mimarı, sözleşmenin yaratıcısı. Ve bu sözleşmenin 6. maddesinde, soykırımın önlenmesi sözleşmesinin 6. maddesinde soykırımla suçlanan kişilerin daha sonra kurulacak bir Uluslararası Ceza Mahkemesi vasıtasıyla yargılanmasına ilişkin bir hüküm var. Aslında bugün sahibi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hukuki temelleri bir anlamda
1948 tarihli soykırım sözleşmesiyle atılmış. Tabii aradan bayağı zaman geçmiş. Hani bunu söyleyebilirsiniz. 98'de Roma statüsü kabul ediliyor. 48'den 98'e 50 yıl geçmiş. Yarım asır. Ama tabii yani arada bazı ad hoc mahkemeler de var. Dolayısıyla hani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ilk oluşturulma fikri soykırımın önlenmesi sözleşmesinde yer alıyor 6. madde. The second important outcome that set the grounds for international criminal law is what it's known as the Nuremberg Principles. The General Assembly asked the International Law Commission to set these principles, these 7 principles, as a result of the London Charter and the jurisprudence of the international tribunals. One of the main principles are the ones that you can see in the slide. First, individuals are responsible for acts which constitutes a crime under international law, what we said at the very beginning. Yeah. Secondly, internal law does not, the fact that the internal law does not impose a penalty does not relieve the person from responsibility under international law. This has also to do with the sources of international criminal law, that as the sources of international law, it's also customary international law, one of the sources. So the fact that the internal law does not impose a penalty, that this does not relieve the person from responsibility. Third, the fact that the person or individual acted as a head of state or pursuant to order of his government of a superior does not relieve him from responsibility either. This means that head of state still can be held responsible. They cannot, the crimes against them, yes, will still be prosecuted regardless they're head of state, they're presidents, or they're in office, they're sitting in office. And at the same time, even if they act pursuant to an order of his government or superior, also does not relieve them from responsibility. This is what we all know as when one acts according to superior orders. One cannot, because of the fact that an order was given by a superior, one still can be held responsible when these orders were manifestly illegal. And finally, regardless, we are dealing here with the most horrendous crimes, always the due process and the right to fair trial has to be observed. So these are more or less the main principles that has been result of the outcome of the London Charter and the Nuremberg Tribunal. And as we're going to see in the evolution of the following tribunals, all this has always been observed by the following tribunals. Nürnberg prensipleri, Nürnberg ilkeleri diye geçen dört tane unsur var burada. İlki zaten başından beri vurguluyoruz aslında. Uluslararası Ceza Hukukunun en temel ilkesi olarak söyleyebiliriz. Bireysel sorumluluk. Yani devletin sorumluluğu değil, Uluslararası Ceza Hukuku bireylerin uluslararası hukukta işledikleri suçlardan kaynaklı sorumluluğu öngörüyor. İkinci kısımda iç hukukta oluşturulan bir suç tipi uluslararası ceza hukuku anlamında bir önem teşkil etmiyor. Dolayısıyla iç hukukta yani buna benzer suç tipleri ihdas edilse dahi bunun uluslararası ceza hukuku anlamında bir önemi yok. Bizim için zaten uluslararası ceza hukukunda 4 temel suç tipi var. Az önce görmüştük Nürnberg yargılamalarında. Buna yönelik bir durum söz konusu. İç hukuklar uluslararası ceza hukukuna suç oluşturmaya muktedir değil, yetkili değiller. Üçüncüsü, devlet başkanı olarak hareket etme kişileri uluslararası ceza hukukundan bağışık kılmıyor. Aynı şekilde hükümet emriyle hareket etme veya amirin emriyle, üstün emriyle hareket etme de kişileri uluslararası ceza hukukunda sorumluluktan kurtarmıyor. Hatırlarsınız bizim kendi Türk Ceza Kanunu'nda da benzer hükümler var. Amirin emri cezai sorumluluktan kurtarmıyor. Dolayısıyla aynı şey uluslararası ceza hukukunda da var.
Almanya'daki yargılamayı düşünün. Hepsi subayların biz komutanımızdan emir aldık deyip kurtulabilirlerdi iş içinden ama öyle bir şey söz konusu değil. Burada hem hükümet veya amir emri uluslararası ceza hukukunda sorumluluktan kurtarmıyor. Son olarak uluslararası ceza hukukunda bir suçla suçlanan bireyin adil yargılanma hakkını talep etme veya işte adil yargılanma hakkı var. Daha doğrusu önemli. Adil yargılanma hakkı da yine aslında burada uluslararası ceza hukukunun insan haklarıyla etkileşimde olduğu bir alan. Tabii hani kendine özgü bir yapısı olduğu için uluslararası ceza hukukunun burada hani bu kişilerin adil yargılanma hakkı var mı yok mu tartışması oluşmasın diye bu vurgulanıyor. Onların da aynı şekilde uluslararası mahkemelerde adil bir şekilde yargılanma hakkı var. As you all know, Robert Jackson was the American prosecutor before the tribunal. One of his famous phrases was "never again." That this horrendous crime, we are doing these trials, we are prosecuting these crimes in order to make sure that these kind of horrendous crimes will not ever repeat it in history. As we all know, unfortunately, that was not the case, and it seems that in human nature, these kind of horrendous crimes are part of human nature. And this is exactly what happened a couple of decades after the Second World War with Rwanda genocide and the atrocities committed during the Balkans War in the former Yugoslavia. The pictures you can see in the left, it's a picture from Srebrenica, was the first genocide that happened in Europe after the Holocaust in Bosnia and Herzegovina. And the other picture that we can see, it's a picture from Rwanda, where in something like 100 days, more or less, 1 million people died. This was the famous, the genocide of the Tutsis perpetrated by the Hutus in Rwanda. So after these horrendous crimes happened in Yugoslavia, in the former Yugoslavia and Rwanda, United Nations decided through the Security Council to create these tribunals. They are ad hoc tribunals because they are created after the atrocities happen. So one also can discuss the nature, because we know that one of the principles of criminal law is it's called the natural judge, that the judges or the justice system, it's created or established before the atrocities. But these tribunals were created by United Nations Security Council after the atrocities happen. Always in international criminal law, one explains these tribunals together. They're like brothers or sister tribunals, as you wish, because their statute is quite similar. They're both created by Security Council of United Nations in 1993, and in 1994 the ICTR, and both tribunals also share the same appeals chamber. The judges of the appeals chambers of one tribunal and the other are the same. So they're trying to consolidate somehow a similar jurisprudence. Burada 93 ve 94'te özellikle Holocaust'tan Almanya'da yaşanan soykırım denemesinden sonra Avrupa'da tekrar biliyorsunuz eski Yugoslavya'da büyük bir insanlığa karşı suç işlendi. Bosna Hersek'te özellikle soykırıma seviyesine varan katliamlar oldu. Aynı şekilde Ruanda'da da Tutsilerin Hutsilere saldırmasıyla 1 milyona yakın kişi öldürüldü. Sağdaki fotoğrafta görüyorsunuz, toplu mezarlar var. Maalesef yani İkinci Dünya Savaşı'ndan insanlık genel dersleri alamadı. Yani çok geçmedi. 30-40 yıl sonra tekrar aynı olaylar cereyan etti. Hani hocanın deyimiyle söyleyeceğim. Ne yazık ki insan tabiatı böyle dedi. Yani maalesef 40 yıl geçse de yani o yaşanan büyük acılar belki çabuk unutuldu. Tekrar aynı olaylar gerçekleşti. Şimdi 93 ve 94'te yani daha doğrusu eş zamanlı olarak Bosna Hersek ve Ruanda'da bu soykırım denemelerinin gerçekleştirilmesi
üzerine BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla Ruanda Ceza Mahkemesi ve Yugoslavya Ceza Mahkemesi kuruluyor BM bünyesinde, ad hoc mahkemeler. Bu ikisi işte kardeş mahkemeler olarak da biliniyor. Çünkü statüleri neredeyse birebir aynı. Çok benziyor. Hatta bunları böyle konsolide etmek için temiz mahkemelerini de aynı olacak şekilde tasarlamış BM yetkilileri. Dolayısıyla temizde de aynı yere gidiyorlar. Yani bu iki mahkemenin hem statüleri benzer hem de temiz süreci aynı şekilde işliyor. Abdulkadir, we are a little bit short of time. I would like to explain more about what happened in the former Yugoslavia, but I believe you more or less know the story that after the death of Joseph Tito in 1980, these feelings of nationalism arose, and until 1991, you know that the Socialist Federal Republic of Yugoslavia was composed of 6 republics: Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, and so on. And what happened there, as I said, this feeling of nationalism and independence arose among these republics, and Slovenia was the first republic to declare its independence in June 1991. And after this independence of Slovenia, the dissolution, of the Social Federalist Republic of Yugoslavia began, ending in 2006 with the dissolution of what was known as Serbia and Montenegro. So after the independence of Slovenia, the rest of the republic started declaring its independence, with civil wars and huge atrocities that happened, always trying the Serbia trying to impose this idea of Milosevic of a greater Serbia, and trying to commit what was known like an ethnic cleansing in all the republics, and also creating what was known as the Republic of Krajina in Croatia and the Republic of Srpska in Bosnia and Herzegovina. But what I want just to note, why this what happened in Srebrenica, in particular the genocide of Srebrenica in 1995, it's because Bosnia and Herzegovina, among these republics, was the one with the most mixed ethnics. It has 3% of Bosnian Muslim, 33 Bosnian Serbs, 17 Bosnian Croats, and some 7% of other nationalities. This mix of ethnics, I believe, was the cause that the most horrendous crimes that happened in the Balkans happened in Bosnia and Herzegovina, and the genocide of Srebrenica took place just in a couple of days, where among more or less 8,000, or as you can say, 8,372 Bosnian Muslims died in Srebrenica. Yeah. I didn't aware the time. Time is passing so quickly, so I will translate very quickly. Yeah, very, very quickly. So yes, I just want to go to the case. So I mean, just said that. I mean, yes. After we cannot that, enter into the conflict. Yes, we will try to find the time for a question and answer session. Yes. Yes, I will translate it very quickly. Arkadaşlar, şimdi zaman çok daha hızlı geçmiş. Ben tercüme edince tabii aslında 2 katına çıktı süreç. Şimdi Yugoslavya 7 farklı cumhuriyete bölünüyor. Sırbistan ve Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Bosna Hersek, Makedonya, 7 farklı cumhuriyete bölünüyor. Hoca şunu vurguladı. Şimdi tamam, bunlar 93-94'ten itibaren bu ad hoc mahkemeler devreye giriyorlar, ama neden 95'te Srebrenica'da soykırım gerçekleştirildi? Bunu biraz Bosna Hersek'in etnik yapısına bağladı. Çünkü Bosna Hersek'te hem Boşnaklar, hem Sırplar, hem Hırvatlar var. Bu dağılma sürecinde Yugoslavya'nın iç savaş biraz uzun devam etti açıkçası. Yani her biri ayrı ayrı bağımsızlığını ilan etti bu devletlerin. İlk bağımsızlığını ilan eden Slovenya'ydı. Dolayısıyla yani bu mahkemeler kurulduktan sonra bile bu soykırım maalesef gerçekleşti 1995 yılında. O da Bosna Hersek'in bu 3 farklı büyük etnik yapısından kaynaklanıyor.
Fine. So let's go. I will go just quickly with I would say, the landmark cases of these tribunals, which in international criminal justice history, these two tribunals have been the most important because of the jurisprudence and case law that has been developed. So very quickly, as you can see, in 1994, the first indictment of the ICTY was issued. In 96, the first trial commenced. In 1996, the first judgment of Erdemovich case. Unfortunately, we're very short of time. I wanted to speak a bit about these cases, but we won't have enough time. I just want to address that in 1998, the Tribunal for Rwanda issued the first conviction by International Court for the crime of genocide. And most importantly, regarding gender-based crimes, these tribunals have been completely very developed because they recognize rape as an international crime. Until then, rape was in war, it was understood as, okay, part of things that can happen in a war. Okay, women might get raped and we assume this is part of war. But this finished with the Tribunal of Rwanda. They said, no, rape, it's not part of war. Rape, it's an individual autonomous crime. Rape, it's an international crime. And not only that, rape can also be a means for perpetrating genocide. So it even developed the idea that through rape, genocide can be committed. So you can see how important this idea regarding gender and sexual crimes is. Rape can be, and it is, an international crime. Also, as you can see, in 1999, the first indictment for a sitting head of state, this was the case of Milosevic, who died in 2006 in the detention unit of The Hague. In 2000, also the ICTY, sexual enslavement as a crime against humanity. In 2000, the tribunal beginning the media case. The media case was very important because it held responsible media members for broadcasts intended to inflame the public to commit acts of genocide. This idea of hate crimes, that through the media, yes, the media has been used in order to inflame, yes, the public to commit acts of genocide, and this can also amount to a crime. Then we have the first conviction on genocide by the ICTY in 2001. Then in 2006, the first life sentence handed by the appeals chambers. And in 2011, again, the ICTR convicted for first time a woman for rape as a crime against humanity. So you can see how rich, how important the case law of this tribunal have been for international criminal justice. Pek çok dava var tabii bu hem Ruanda Ceza Mahkemesi'nde hem Yugoslavya Ceza Mahkemesi'nde görülen 94'ten 2011'e kadar ekranda görüyorsunuz. İlk işte Nikolic davası, ilk defa bir iddianame düzenleniyor. Tadic davası çok önemli, çok fazla vurgu yapılır uluslararası hukukta. 96'da bunun yargılamaları gerçekleştiriliyor. İlk verilen karar Erdemovich davası 96 Kasım 29'unda. Bizim için daha önemli olan 98'de Ruanda Ceza Mahkemesi ilk defa soykırım suçunun işlenmesinden kaynaklı mahkumiyeti veriyor ve tecavüzü uluslararası bir suç olarak kabul ediyor. Bu çok önemli. Hoca onu vurguladı. Daha öncesinde genelde tecavüzün savaş esnasında gerçekleştirilen bir eylem olduğundan bahisle yani savaşın olağan bir sonucu gibi görülmesine yönelik bir algı varken bu kararla ilk defa savaş esnasında gerçekleştirilen tecavüzlerin de bir uluslararası suç olduğu, uluslararası ceza hukuku anlamında suç olduğu teyit edilmiş oldu. Bu oldukça önemli. Daha sonra 1999'da ilk defa bir uluslararası mahkeme halihazırda görevinde olan bir devlet başkanının hakkında iddianame düzenliyor. 2000 yılında cinsel kölelik insanlığa karşı suç kabul ediliyor. Yine 2000 yılında Ruanda Ceza Mahkemesi bu soykırım fiillerinin televizyonda yayınlanmasına ilişkin bir davayı görüyor.
2001'de Yugoslav Ceza Mahkemesi ilk defa soykırım sözleşmesine mahkumiyet veriyor. 2006'da ilk defa Temiz Mahkemesi bir müebbet hapse ilişkin, ömür boyu hapse ilişkin kararı veriyor. Ve son olarak da işte Ruanda Ceza Mahkemesi yine tecavüzün bir insanlara karşı suç olması ilişkin bir mahkumiyet kararı geliyor. Thank you very much. So regarding the outcomes of these tribunals, as I said, not only it was very important because of the contents of the case law you have just described, but also the amount of verdicts that has been rendered. As I will go again very quickly with the figures, but the ICTY indicted 161 individuals, and 80 of them, I mean half of the people who have been indicted have been convicted. And one of the most important things that we will see in opposition to the international criminal law, it achieved to have 0 fugitives. It's very important because we will see that the case with international criminal law is quite different. Regarding ICTR, 93 individuals have been indicted and 62 have been sentenced and have been convicted. So again, we will see these tribunals in comparison with any of the hybrid tribunals, or even in comparison with international criminal law, has been an enormous and great result from these ad hoc tribunals. Solda Yugoslav Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararları görüyorsunuz. 161 kişi suçlanmış. Bunların yarısı ceza almış. 18 kişi beraat etmiş. 36 kişiye ilişkin bir ifade var ama galiba iddianameler düşürülmüş yazıyor. Tam okuyamadım orayı. Hiç kaçan yok. 4650'den fazla şahit var. 10.800 gün sürmüş. Yine 14'ten fazla ülkede bu cezalar infaz edilmiş. Sağda da Ruanda Ceza Mahkemesi'ni görüyorsunuz. 93 kişiden 62'si ceza almış, 14'ü beraat etmiş. 10 kişi yargılamaları ulusal mahkemelerde yapılmak üzere bırakılmış. 3 kişi bu yargılamalardan kaçmış. 2 iddianamede düşürülmüş. Yani burada hani bu ad hoc mahkemelerin performansı aslında hem Ruanda Ceza Mahkemesi'nin hem Yugoslav Ceza Mahkemesi'nin ikisinin performansları bu şekilde. Fine. So, as I said, before entering to the International Criminal Court, we have also a stage during the 21st century marked by what it's called as hybrid tribunals or mixed tribunals. These mixed tribunals are a tool or instruments of transitional justice in different territories where mass atrocity crimes, they need to overcome this situation of mass atrocities where new government and the new rule of law has to be established again. And one of the tools to do this was through hybrid tribunals, because again, when these crimes that we will go through happened, obviously until that moment, there was no permanent court. So the idea of these hybrid tribunals is that since domestic legal systems are fragile after these terrible episodes, they need to set up a model of justice in very complicated and difficult circumstances. So what's the characteristic of hybrid tribunals? They combine features of international legal systems and domestic legal systems. Why? Because, as I said, the domestic legal system is completely fragile, so they need the assist of international participants. What they are trying to seek through the participation of international actors: impartiality, independence, and expertise in the field of international criminal law. So these hybrid tribunals are constantly trying to negotiate or balance between, for one hand, the domestic authorities are reluctant to cede sovereignty. They said, I don't want international participants to deal with issues that happen in my territory. This is my issues. I don't need anyone's help, or I don't want anyone's help. But on the other hand, they have the pressure of international actors
who are uncertain about the limitations in the state's judicial, legal, and institutional capacity. So, due to this situation between the domestic authorities that they don't want to cede sovereignty and international pressure, they come to this idea of hybrid tribunals that mix, as we said, domestic legal system with international ones. Bunlara hibrit veya Türkçe belki daha doğru bir ifade, karma mahkeme olarak ifade ediliyor. Şöyle, geçiş adaletini sağlıyorlar. Çünkü çok büyük oranda kitlesel suçlar gerçekleştiriliyor. Yani insanlar karşı suçlar, soykırım suçları. Ulusal hukuk sistemi büyük oranda çökmüş oluyor zaten. Bu ulusal hukuk sistemini dışarıdan takviye edecek uluslararası hukukçulara ihtiyaç doğuyor. Burada da uluslararası yargıçlar, uluslararası savcılar, tarafsızlık ve uzmanlık alanı çerçevesinde uluslararası ceza hukuku birikimlerini ulusal hukuklara yansıtıyorlar. İç hukuk sistemleri kırılgan olduğu için burada aslında bir anlamda tekrar adalet sisteminin tesis edilmesine yönelik bir yaklaşım söz konusu. O yüzden bu Ruanda ve Yugoslav ceza mahkemeleri için daha çok hibrit mahkeme ifadesi kullanılıyor. Bunları burada iç savaş sonucunda çöken iç hukuk sistemlerini dışarıdan uluslararası hukuk vasıtasıyla tekrar ayağa kaldırma ve sorumlulardan hesap sorma anlayışına dayanan bir geçiş adaleti söz konusu. Bu yüzden de hem uluslararası hukuk sistemini hem de ulusal hukuk sistemini meç ediyor, birleştiriyor. Daha karma bir yapı sunuyor. Altta sağ köşede tabii yerel makamların kendi egemenliklerinden feragat etme veya kendi egemenliklerini belli ölçüde sınırlama konusundaki isteksizlikleri yazılmış. Tabii ki yani iç hukuk mekanizmaları her ne kadar büyük oranda çökmüş olsa da yine de yerel makamlar çok fazla bu tür işbirliğine açık olmuyorlar ama tabii bu tür geçiş adaletini gerektiren durumlarda da mecburen uluslararası hukukun uzmanlarının yardımlarına ihtiyaç oluyor ki tekrar hukuk düzeni tesis edilebilsin. Abdulkadir, I heard you say Rwanda and Yugoslavia. I just want to address that those tribunals are international tribunals. They're not hybrid tribunals. Oh, okay. They are 100% international. Actually, the judges of those tribunals are members of I'm saying is there of an NATO. example? Is there an example of hybrid tribunals? Yes, now we're going to the examples, but I just wanted to make clear this. I'm sorry. ICTR and ICTY are international tribunals, and the judges are international judges, members of the NATO. So they're 150% international. Yes. I was a little bit surprised whether they are hybrid tribunals or not. I wasn't sure. Okay. I will mention very quickly which are these tribunals we are mentioning. I will correct my mistake. Thank you. Of course, no worries. Bir hata yaptım az önce. Ben de tam emin olamamıştım söylerken. Sizleri yanlış bilgilendirmiş oldum. Hemen düzeltiyorum onu. Bu hibrit mahkemeler Ruanda ve Yugoslav mahkemeleri değil. Hoca iyi yakaladı orada. Bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ona hiç şüphe yok. Ben bunların da tabii iç savaş sonucunda dışarıdan destek alması neticesinde hibrit olarak mı değerlendirdi diye düşündüm. Yok, hoca onların uluslararası mahkeme olduğuna hiç şüphe yok diyor. Bunlar uluslararası mahkeme, hibrit mahkemelerin örneklerini de ileride hoca anlatacak. Benim kendi hatam oldu. Kusura bakmayın, onu öylece düzeltelim. Actually, Thank you so much. Of course, regarding these tribunals, the first defendants before the tribunals, when they were before the judges, they were saying, I don't respect you. I don't believe you're impartial. You're not a neutral judge. You're no one. You cannot judge me. Because 1 month ago, your countries of your nationality were shelling and bombing my country.
So how come I can believe that you would deliver a just a sentence? I don't trust you, because there's no difference between you and Nuremberg. This is again victor's justice by members of NATO. So the idea of hybrid tribunals was also to solve this issue. Okay, this won't be internationals. We will have a mix, domestic and international. You understand? So this is the idea of the hybrid tribunals, to overcome the issues of the critics of Nuremberg and the ad hoc tribunals. Burada tabii hibrit mahkemelere ilişkin hani şunu söylendiğini söyledi hoca. Sizin ülkeniz, oradaki ulusal makamdaki kişiler sizin şunu söylüyor dışarıdan gelen yargıçlara. Sizin ülkeniz zaten bizi bombalıyordu bu o şeye kadar, ana kadar. Dolayısıyla şimdi geleceksiniz, siz bizdeki yargılamaları da bulunacaksınız. Bunun tabii yani dışarıdan gelecek bu müdahaleye o sağ alt köşede yazan şeyin sebebi o. Devletin yerel makamlarının isteksizliğinin sebebi de o. Yani genel olarak dışarıdan gelecek müdahaleyi, dışarıdan gelip yargılama yapılmasını, özellikle de kendilerine bu şekilde bir müdahale bulunmasından dolayı karşı çıkıyor yerel makamlar. So very quickly, again, since we don't have enough time, I cannot explain about each tribunal. I will just give example of these hybrid tribunals. We can refer to the Timor-Leste Special Panels for Serious Crimes. Then what can we say very quickly? You know, that what happened in Timor-Leste was that there were attacks towards the civilian population by the Indonesian army and militias following the UN referendum of independence in 1999. You know that Indonesia was invaded, that Timor-Leste was invaded by Indonesia in 1975. And in this referendum, these attacks took place, and that's why this hybrid tribunal was created in 2000. I will go quickly through the slides. The other example is the case of the extraordinary chambers in the courts of Cambodia, that they investigated the serious crimes committed during the Khmer Rouge regime in 1975. I would go after to the second slide if you just want to mention these ones. Yes, I will briefly mention that. Bu az önceki hibrit mahkemelerin iki tane örneği var. İlki Timor-Leste'deki ağır suçlara ilişkin uzmanlık mahkemesi. Burada da 1975'te Endonezya'nın müdahalesinden sonra gerçekleşen olaylara ilişkin kurulan bir mahkeme. Daha sonra da Kamboçya'daki olağanüstü daireler diye çevirebiliriz herhalde. Olağanüstü Daireler Mahkemesi. Bu da aynı şekilde BM ile hükümet arasındaki ikili anlaşma neticesinde kurulmuş. 3 tane yargılama gerçekleştirip 7 kişiyi yargılamış. Sadece de 3 kişiyi mahkum etmiş. Böyle 2 tane örnek var hibrit mahkemelere. If you want just to address, for example, in the case of Cambodia, look that only since 2005, only 3 individuals have been convicted. Look, yes, also okay, you say also the budget, $318 million for 3 people convicted. And the original budget was 56. Yes, so expensive indeed. 318 milyon dolar harcamışlar sadece 3 kişiyi yargılamak için. Gerçekten çok yüksek bir miktar. Then we also have the case of the war crimes chambers in the state of Bosnia and Herzegovina. After the ICTY finished its job, the idea was that Bosnia and all the ex-republics of the former Yugoslavia continue prosecuting. So this also a chamber has been created, and the same with Kosovo. And as you can see, they have they are domestic courts with international participation. Yine aynı şekilde Bosna Hersek'te de Yugoslav Ceza Mahkemesi'nden sonra savaş suçlarına ilişkin bu mahkeme kuruluyor. Bu da hibrit mahkemenin bir örneği. 2005-2012 arasında uluslararası yargıçlarla çalışıp 180 tane karar veriyorlar. Kosova'da da 2017'de bu şekilde bir mahkeme kuruluyor. Other international hybrid tribunal or mixed tribunals are the Special Tribunal for Lebanon.
the particularity of this tribunal, which is interesting, is that it has a jurisdiction over the crime of terrorism. It's what this tribunal investigated were the attacks that took place in Lebanon in 2004 that killed the prime minister, Rafik Hariri, and 21 other people. Burada da Lübnan'da Başbakan Hariri'ye ilişkin olarak gerçekleştirilen Lübnan'da da bir uzmanlık mahkemesi kuruluyor. Burada da iç ceza hukuku uygulanacak hukuk olarak seçiliyor ve sadece terörizme ilişkin suçlara yönelik yargı yetkisi söz konusu. Bu da yine uluslararası karakteri olan bir mahkeme, hibrit mahkeme. They could only try one case, and the second one they couldn't do it because lack of funds. So you can see money is an issue. Yes. Burada da paraları olmadığı için şey yapamamışlar, devam etmemişler. Paranın ne kadar bu yargılamalarda önemli olduğunu vurguluyor hoca. And finally, we have the Special Court for Sierra Leone that, as you might know, Charles Taylor, the president of Liberia, was convicted by this tribunal. Son olarak da Sierra Leone uzmanlık mahkemesi var. Bu da 11 yıl boyunca görev yapıp 13 kişiye ilişkin iddianameleri düzenliyor. 4 yargılama gerçekleştiriyor. Bunun da 250-300 milyon dolar civarında bir bütçesi var. So this takes us, the last 10 minutes, we will address it for the International Criminal Court. You can see, because of the information we are giving, the problem with these hybrid tribunals. And what was the idea? The idea of this permanent court that, as we said, was already foreseen in the Convention Against Genocide, was to not having the problem of these ad hoc tribunals or these hybrid tribunals, but to have a permanent court, a court that is a result of a treaty between states that decide to create this court and to cede its sovereignty to a permanent court when the most horrendous crimes are committed. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne geçeceğiz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, o en başta söylediğimiz soykırım sözleşmesinde aslında tasarlanan devletler arasında daimi bir mahkeme kurulmasının yönelik amacın neticesinde gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar anlattığımız hibrit mahkemeler, ad hoc mahkemeler, bunların hepsi sadece belli olaylar çerçevesinde kurulmuş mahkemeler. Uluslararası toplumun gerçekten daimi olarak devletler arasında kurulan ve ileride gerçekleşecek suçları yargılayabilecek bir mahkemeye ihtiyacı vardı. Bu da en başta söylediğimiz 50 yıl sonra 48 soykırım sözleşmesinden 50 yıl sonra 98'de Roma statüsüyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulması ile gerçekleşiyor. The Rome Statute was approved in 17 of July 1998. That's why 17 of July it's a World Day for International Justice, and only 7 states voted against: United States, China, Israel, Iraq, Libya, Yemen, and Qatar. How many states did you say? I couldn't catch. 7 voted against. Yes. United States, China, Israel, Iraq, Libya, Yemen, and Qatar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsü 1998'de 7 Temmuz'da kabul ediliyor. Bu da uluslararası ceza adaleti için önemli bir gün. 7 devlet karşı çıkıyor. Karşı çıkan devletler Amerika, Çin, Irak, zaten bu daha çok problemlerin gerçekleştiği yerler. 7 tane devlet sadece karşı çıkıyor. Aleyhte oynuyor. And it entered into force in 2002 when it achieved 60 ratifications. The first country to ratify the statute was Senegal, but it entered into force in 2002 with 60 ratifications. Today, 124 states have ratified the statute. Bugün 124 devlet onaylamış vaziyette. 1 Temmuz 2002'de 60 devletin onaylamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ilişkin Roma statüsü yürürlüğe giriyor. Şu anda 124 devlet taraf. Good. I'm going to
how does the court works? How the jurisdiction is triggered? How cases can be started, initiated before the court? There are three ways to start a case or a situation before the court. The first one, it's a referral of a situation by a state party. The second one, it's a referral from the Security Council, and the third one is by the prosecutor. Yes. 3 farklı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı etkisini başlatmanın yolu var. İlki taraf devlet tarafından herhangi bir olayın mahkemeye tevdi edilmesi. İkincisi BM Güvenlik Konseyi'nin bir uyuşmazlığı veya bir suçu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmesi. Son olarak da savcının reysen suçlama yönelterek süreci başlatması. And unless a situation is referred by the Security Council, which is the second way that we just mentioned, the court may only exercise its jurisdiction if, first, the crime was committed in the territory of a state party, or if the person accused of the crime is a national of a state. Otherwise, the International Criminal Court has no jurisdiction. Yes. Burada da eğer Güvenlik Konseyi tarafından bir vaka yöneltilmedikçe Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kullanılması ancak o taraf devletin sınırları içerisinde suç gerçekleşmişse veya suçlanan kişinin işlediği iddia edilen suçu suçlanan kişinin yani bir suçla suçlanan kişinin o taraf devletin vatandaşı olması. İkinci şart da bu. Yargı etkisi, kişi bakımından yargı etkisi açısından. This means, for instance, let's put Turkey as an example. Turkey has not signed the ICC statute. So if crimes against humanity are committed in Turkey, in principle, the ICC has no jurisdiction. They couldn't prosecute senior leaders of Turkey for crimes against humanity. Yes. But if crimes against humanity are committed in Turkey and the Security Council refers the case to the ICC, then the ICC has jurisdiction over crimes committed in Turkey. Regardless, Turkey, it's not a state party. Yes. Mesela Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi ilişkin Roma statüsüne taraf değil. Dolayısıyla Türkiye'de işlenen bir suçtan dolayı, insanlar karşı işlenen suçtan dolayı yargılama gerçekleştirilemiyor normalde. Ama tek istisna işte bu yukarıda 3 farklı yargı etkisini başlatma yolunu söylemiştik. Bir de BM Güvenlik Konseyi'ydi. Eğer BM Güvenlik Konseyi, varsayalım bu tabii tamamen farazi bir şey. Türkiye'de yani bir insanlara karşı suç işlenmesi varsayımında BM Güvenlik Konseyi devreye girerek anca bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyabilir. Aksi takdirde biz taraf olmadığımız için bu tür suçların yargılanması söz konusu değil. One important thing to be noted is that even though 124 states ratified the statute, many important countries did not sign or did not ratify. As we said, for example, which important countries are not part of ICC? Yes. United States, Russia, Israel, Egypt, China, Turkey, India, Pakistan. So this is also one of the main challenges of the International Criminal Court. One says, okay, it has many countries, but many importance did not ratify the statute. Yes. Right now it has 124 member states, right? Exactly. Yes. Şu anda 124 ülke taraf ama tabii ki çok önemli ülkeler taraf değil. Yani bu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlevselliğini, işlerliğini sınırlandırıyor. ABD, Rusya, İsrail, Mısır, Türkiye, yani pek çok önemli uluslararası aktör, pek çok önemli uluslararası anlamda faaliyet gösteren büyük devletler taraf değil. Bu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlevselliğini biraz baltalıyor. Great. So we will continue very quickly, but this principle of complementarity is very important because, as we said from the very beginning, there
responsibility to investigate these crimes are always the state. So ICC cannot investigate a crime if a state is doing it. It can only do it in order to assume jurisdiction over a territory. It has to demonstrate the failure of that state to prosecute, whether because it's unwilling or it's unable. Okay, because the principle of complementarity says first is the state, but if the state is unwilling or unable, then the ICC can step in. Yes. Burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aslında tamamlayıcılık ilkesine göre hareket ettiğinden bahsediyoruz. Normalde her devletin kendi cezai adalet sistemi içerisinde uluslararası suçları yargılaması bekleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tamamlayıcı, yani ikinci bir yargı etkisi var iç hukuk sistemlerine göre. Ama iç hukuk sistemlerinde isteksiz veya aciz kalıyorsa ilgili devletin mekanizmaları, yargılama mekanizmaları, ancak bu durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi devreye girebiliyor. So, which are the situations to wrap up the presentation before the ICC? Current situations. We have situation of Uganda, situation of Congo, situation of African Republic. These three, as you can see, they're in one color because these cases were referred by the same state. The state of Uganda asked the ICC to investigate, the state of Congo asked to investigate, and the state of African Republic asked to investigate. But in 2005, we have the first referral by the Security Council. As we said, a state that is not a party of the ICC can be investigated by the ICC if it is referred by the Security Council. This is what happened with al-Bashir in Sudan. And the same thing happened also with Gaddafi in 2011. And then, as you can see, we have also the case of Kenya and the case of Côte d'Ivoire. It was referred by the prosecutor, right? The Kenya case. Kenya was exactly prosecutor proprio motu. Yes, exactly. Şimdi 3 farklı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yargı sürecini başlatmanın yolunu söylemiştik. Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti, bu ilk 3 davada tamamen taraf devletler, yani aynı devletin yargı mekanizmasına, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurması suretiyle yargılamalar gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ilk üçünde zaten ilgili devlet kendisi yardım istiyor Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden. Kendisi yargılamaları yapamıyor kendi iç hukukunda. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tevdi ediyor. Durum, BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla yapılan 2 yargılama var. 2005'te Sudan Devlet Başkanı El-Beşir, BM Güvenlik Konseyi kararıyla Sudan Ceza Mahkemesi'ne taraf değil, statüye taraf değil. Orada BM Güvenlik Konseyi devreye girerek işlenen suçları, El-Beşir'in işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürüyor. 2011'de Muammer Kaddafi'nin aynı şekilde Libya'da işlediği suçlar, insanlara karşı suçlar, bunlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülüyor. 2010'da da 3. yol olarak da şeyi söylemiştik, hatırlarsınız. Kenya'nın savcının da reisen götürme yetkisi vardı. 2010'da da Kenya'ya ilişkin uyuşmazlık, daha doğrusu işlenen suçlar savcı tarafından mahkemeye götürülüyor. 2011'de de aynı şekilde fil dişi sahilleri savcı götürüyor. Sonra, Then, as you can see, we have the cases of Mali, the case of Georgia, first case of European country, case of Burundi, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, where not only Afghan government, Taliban are being investigated, but also United soldiers are investigated, and also the intelligence office of United States is being investigating the Afghanistan case. Then we have the case of Palestine, the case of Philippines from 2021, and the last case situation to be opened before the ICC, the case of Venezuela from 3rd of November 2021. The important thing about the Venezuela case is that case was initiated by state parties. So parties of the ICC asked the ICC to investigate the case of Venezuela because Venezuela is not a state party. Yes.
2013'te yine Mali'ye ilişkin Mali'nin başvurusuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir dava görülüyor. 2016'da ilk defa bir Avrupa devleti Gürcistan'a ilişkin savcı reisen hareketi geçiyor. Burundi'ye ilişkin 2017'de yine savcı reisen hareketi geçiyor. Bangladeş'teki olaylara ilişkin 2019'da yine savcı reisen hareketi geçiyor. 2020'de Afganistan aynı şekilde. 2021'de Filistin'de yine savcı harekete geçerek gerçekleştiriyor. Şöyle, Filistin 2012'de BM'de taraf olmayan, BM taraf değil ama dış gözlemci devlet olarak BM'de yer alıyor. Ve 2015'te Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne taraf oluyor Filistin. Dolayısıyla Filistin'in de bu şekilde bir ceza mahkemesinin statüsüne taraf olmasına kaynaklı bir durum da var. Ama 2021'de savcı harekete geçiyor Filistin itibarına ilişkin. Yine bu sene Filipinler'de savcının götürdüğü bir dava var. Son olarak Venezuela çok yeni. 3 Kasım 2021 taraf devletlerden bir kısmı dava açılmasına ilişkin Venezuela'daki eylemlere ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyorlar ama Venezuela taraf değil bu statüye. And finally, there are examinations called preliminary investigations that they're not situations, but they're investigations done by the prosecutor. They're not formal, they're still not situations. You can see Colombia, Guinea, Nigeria, Ukraine, Iraq, or Bolivia, but look from when you have the situation of Colombia, 2004. So since 2004, it has not been decided whether to open or not an investigation. And you can see also the other years. So this is one of the problems of the ICC, how long this preliminary investigation take place. It still remains open, right? All these are preliminary investigations. They're open investigations. They're still not situations, but as you said, they're ongoing investigations. What are they awaiting? The political moment to do it. Yes. Ve ön soruşturması yürütülen davalar solda görüyorsunuz. Bunlar hala devam ediyor ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yöneltilen eleştirilerden bir tanesi de bu. Yani politik nedenlerle mi bunlar hala kapanmadı. Hala açık bir şekilde bu soruşturmalar devam ediyor. I wanted to speak about the Afghanistan case and USA, but unfortunately we won't have time for that. But I hope some other time we'll be able to miss. In order to finish the presentation, what are the results of the International Criminal Court since 2002? In more 19 years, 37 individuals were indicted. Remember what we said. We said about like 90 ICTR and 160 ICTY. Here only 37 convictions. We said almost 80 ICTY and 60 ICTR. Here we had only 5 convictions. Actually, one of them reversed by the appeals chambers. And the last conviction fell this year. So only 5 convictions, actually 4, because one has been reversed. 15 defendants at large. We said ICTY had no fugitives. And the budget, as you can see, it's more or less 170 million per year for function of the ICC. Some said that is cheaper in comparison for the money states spent on war, as you can see, almost $14 trillion. It looks like ICC is not very functional in comparison with ad hoc tribunals. 37 kişi hakkında aslında şu ana kadar 2002'den beri UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki durum bu. 37 kişiye ilişkin iddianame düzenleniyor, suçlamalar yöneltiliyor. 5 kişiye ilişkin ceza veriliyor. 2 tanesi temize gitmemiş, bir tanesi onaylanmış, bir tanesi geri dönmüş. Ve hani bütçeye ilişkin de bu aşağıda yazan herhalde, yani yüksek miktarda bütçe ayrılıyor ama maalesef Uluslararası Ceza Mahkemesi ad hoc mahkemelere kıyasla çok fazla şey görünmüyor. Performansı iyi görünmüyor. And like this, we wrap up and we finish. And I thank you so much. I'm sure it must be so tiring because what you have just did, and it was awesome. So thank you very much, and please everyone to stay with us up to so late. I'm aware everyone has many things to do tomorrow, and still everyone was here with us. So thank you very much, everyone, for being here tonight. Yes, thank you so much, Professor.
we are so grateful and so appreciated. I learned a lot of things, and I'm pretty sure that also our students learned a lot of things because they are undertaking these courses, international law and criminal law. So thank you for sharing your experience with us. That was really great for us. Maybe we can take some time for question session. Of course, of course. Yes, I read one question, but okay, you answered it. Are there any reading books you can recommend about international criminal law? Maybe they can Google it. Yeah, I gave them my email address. If you want afterwards to Yeah. share anyone who is interested, please, they can contact me. It would be a pleasure to speak with anyone who is interested about the subject. Yeah. Sorunuz var mı arkadaşlar? Ben Türkçe olarak yazarsanız hoca İngilizce olarak çevirebilirim. Uluslararası Ceza Mahkemelerinden herhangi birine ilişkin olabilir. Nürnberg Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi. They are grateful. Yes. My pleasure. Thank you, everyone. I have one question. Of course. We talked about later, and I saw some information about this, but I want to ask you again. The first question that you've given us is really exciting and interesting for me. There has been much more indictments and convictions in the ad hoc tribunals than the ICC. We'll talk about a little bit in the last presentation, but it says that what's the reason behind this fact? Look, there are a lot of critics towards international criminal court because of the results, as we just seen, which are very, very poor actually, and the amount of money and budget that it has spent. But also, in order to be fair, doing a comparison ICTY and ICTR, it's not fair. Why? Because those tribunals have been created by the Security Council, and therefore their decisions somehow are compulsory for the state members of United Nations. So there's a first difference. Second difference, ICTY and ICTR are ad hoc tribunals, which means they have been established once the conflict has ended. So this means that all the prosecution and investigation towards the sitting head of states are states or presidents or head of states who are losing their power. The conflict is almost over. These people have almost very little power, or they're losing power with time. Look what happened with Milosevic, for instance, and afterwards with Karadzic or Mladic, or Rwanda the same. But there's a huge difference because all the situations that we just referred regarding ICC and the situation of Africa are people, yes, who still remain lot of powers and there are ongoing conflicts. So it's not the same doing an investigation in a territory where the conflict is done, or they're in a, as we said, transitional justice period, that doing an investigation in a territory where there are ongoing conflicts and where the head of state, the sitting head of state, still remains lot of power. Thirdly, and lastly, the international cooperation. There's no international criminal court, police or Interpol or Europol. So any order or decision of the ICC, what happened if we don't comply? This is what happened with al-Bashir. Al-Bashir had an arrest warrant for many, many years, and regardless of that, he was traveling to all the African countries and nothing happened to him. He visited a lot of countries. This is really weird. Malawi, Jordan, South Africa, Chad. He had a current arrest warrant from the ICC, and still he was meeting, for instance, Ban Ki-moon, the Secretary of United Nations, while he had an ongoing international arrest warrant. Yes, I will translate this part. Tabii hocaya şunu sordum. Yani
Doğa da aynı soruyu sormuş. Uluslararası Ceza Mahkemesi neden daha az işler görünüyor? Yani ad hoc mahkemeler daha başarılı görünüyor. Ruanda Mahkemesi, Yugoslav Ceza Mahkemesi. Hoca bunun sebebini şöyle açıkladı. Orada tabii maalesef iç savaşlar bittikten sonra hani ortalık dağılmış vaziyette ve bunu toparlayacak olanlar ad hoc mahkemeler oluyor. Ve oradaki makamlar zaten gücünü kaybetmiş. Tekrar adaletin tesis edilmesi gerekiyor. Onlar bu yüzden daha başarılı oluyor ve çünkü yerel bir makam, otorite, güç yok. Güç boşluğunda oluşmuş mahkemeler. Bunun için daha güzel kararlar verebiliyorlar. Daha iyi olaylara bakabiliyorlar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde öyle değil. Yani ilgili kişiler hala güç sahibi. Elbeşir örneğini verdi hoca. Yani Elbeşir hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen bir sürü ülkeyi gezdi. Rahat rahat gezdi. Çeşitli ülkelere gitti. Afrika'da pek çok ülkeyi ziyaret ediyordu. Uygulanamadı yani hakkındaki karar. Dolayısıyla bu kişiler hala güçlü olduğu için yaşanan bir süreç. Uluslararası Ceza Mahkemesi bundan biraz muzdarip. Diğerlerinde zaten çok kötü iç savaşlar olduğu için onun ardından otorite boşluğunda mahkemeler devreye girmiş vaziyette. There is one question I have to translate it. It says that the tribunals, the hybrid tribunals, judges and prosecutors are domestic or international? Both. Both. That's the idea of the heavy tribunals. It have been both. But Yes. for example, in the case of Kosovo, it started with international tribunal, but the idea was to transition to all domestic judges, which at the end they achieved. But the idea is that usually they have both. It depends. Sometimes, as I get, it's very as I explained, there's a negotiation. So sometimes they have more international, sometimes more national. There's not a rule for hybrid tribunals. Okay. It can be tailored for each case in the way they decide. İkisi de oluyormuş. Yani hem yerel hukukçular, yerel savcılar, hakimler hem uluslararasılar. Kosova'da mesela daha çok yerel yargıçlarla oluşmuş. Ama bazısında daha çok uluslararası oluyor diyor. Yani bunun tam bir şeyi yok, kuralı yok. Her birinde değişebiliyor. Bazısında yerel hakim savcılar daha fazla, bazısında uluslararası hakim savcılar daha fazla. Her bir olay üzerinde kendi gerçekleşiyor. There's also one question I have to translate it. It's a little bit longer. It says, this question coming from Zeynep, she says that in our internal law, in our domestic law, we have a principle that the extraordinary courts, extraordinary tribunals cannot be established. This is a domestic principle. Are there any same principle at the international level? Because we have seen that some tribunals at the domestic level established after the crime was committed. So it's a little bit against the natural judge principle. Exactly. It's a natural judge principle. Exactly. The idea is that there cannot be ad hoc tribunals or ad hoc judges. The judges have to be appointed and establish the tribunals before the crimes are committed. As you said, it's one of the main principles of criminal law, the principle of natural judge. In different words, but exactly is the same idea. Yeah. But actually, maybe this wasn't clear. Maybe this critique against the ad hoc tribunals is that they're against the principle of natural judge. The idea of the ICC that it does not have this obstacle. Why? Because the ICC will have jurisdiction only after 2002. So crimes committed before 2002 cannot be judged by the ICC because of this principle, as Zeynep marked, of natural judge. Only crimes committed after 2002, when it started functioning, or after a state ratified. As we explained, not all states ratified before 2002. If Turkey, for instance, or Israel, or any of the countries that are not state party of ICC would ratify tomorrow, 8th of December 2021, ICC could prosecute
any of these countries for any crimes committed after 8 December 2021, not before. Güzel bir noktaya değindi aslında Zeynep. Doğal hakim ilkesine ilişkin. Hoca oradan çok güzel açıkladı. Uluslararası Ceza Mahkemesi 2002 biraz da bu endişeleri ortadan kaldırmak için kuruldu dedi. Çünkü ad hoc mahkemeler, az önce de söylediğimiz gibi, bu iç savaştaki olaylar gerçekleştikten sonra kuruldu ve doğal hakim ilkesine aykırı gibi görünüyordu. Bu tür meşruiyet problemleri oluşmasın diye aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi kuruldu ve 2002'den önce işlenen suçlara uygulanamıyor Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisi. Mesela Türkiye örneğini verdi hoca. Türkiye statüye taraf değil. Yarın taraf olsak bugünden evvel daha eskide işlenen hiçbir suç, yani zaten yok ama yani eğer olsaydı bile yargılanamayacaktı. Taraf olduğumuz andan veya işte bir taraf olmayan devlet taraf olduğu andan itibaren işlenen suçlar yargılanıyor. Bu da tabii doğal hakim ilkesine uygun olması açısından önemli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin belki performansı biraz da o yüzden düşük kalıyor. I thought that maybe International Criminal Court's performance little bit weaker, probably because of that reason. The natural judge principle was obeyed by the ICC rather than the ad hoc tribunals. No, yes. That yes, and secondly, states don't want to cede their sovereignty to the International Criminal Court. We thought how many very important countries are not part. Another thing to be noted: look, the power the Security Council has. The Security Council can initiate an investigation of a state that it's not part of the ICC. So somehow it can make a state become, by magic, part of the ICC. And the most wonderful thing is that which are the state members, advocate of the Security Council, which are the permanent members? Yes. China, France, Russia, England, and US. Only France and England are state party of the ICC, the rest not. And still they have the power to take other states that are not party, like Libya, or in the case that we said of Sudan, or any other country. And they are not party to the ICC. Plus, they have also the power to suspend and to suspend investigations, the Security Council. Again, yes. Whose members are also not party of the ICC. So this is a bit controversial. Yes. BM'nin Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyeden 3'ü zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne taraf değil ve istedikleri zaman soruşturmaları askıya da alabiliyorlar. Yani BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hareketi geçmesini de engelleyebiliyorlar. Tabii bu da aslında tartışmalı olan hususlardan bir tanesini teşkil ediyor. Niye sistemi iyi işlemiyor? Bir sebebi de bu aslında, yani BM Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve 5 üyeden 3'ünün statüye taraf olmaması. And one last thing, and then I'm closing my mouth. Also, states can withdraw from the ICC, of course, and that happened with Burundi and with Philippines. Once the investigation started, they said, no, I don't want to have nothing to do with the ICC. That's wonderful. Of course, you can do it, but that withdrawal would only take effect 1 year later. So any ongoing investigation will continue, regardless you withdraw from the ICC. As far as I know, Russia also withdrew from the ICC statute, right? After intervened Syria. Russia, I have not recalled that. Yeah. Maybe I don't know very well actually. I'm going to take what you say. What I can tell you, it's the case of Burundi and Philippines, that after the investigation started, they withdrew. But as I said, this is not an obstacle because that withdrawal only takes effect 1 year later. Evet. Yani çekilebiliyorlar tabii bir taraftan da Roma statüsünden. Bu da aslında başka bir problem. Uluslararası ama çekildikten de 1 yıl sonra bu işlev görüyor. Dolayısıyla çekilmenin de etkisi olabiliyor. Ben sanki bir ara Rusya taraf oldu ve çekildi gibi biliyorum ama onu tabii teyit etmem lazım. Yanlış hatırlıyorum, olabilir. But Russia
as US, it's signed but it's not ratified. It's not a Yes. state party. Yes. Yes. Maybe it's that what you're referring. That's why I don't know. It's not it's signed but it's not ratified. US is same. Yes. They signed but they did not ratify. Therefore, they're not a party to the Rome Statute. Yes, I read the news that after this conflict of Russia about Syria, they withdraw their signature. Maybe I don't know. Maybe the signature. Yes. It's possible, but as you said, in the case of Syria, why there's not a case of Syria in the ICC? Because Yes. obviously there's an opposition from China and Russia. So even though this conflict is taking since how many? It's 10 years or a bit more than 10 years. There's no case of Syria because of the members of the Security Council. Yes. Yani Rusya zaten sadece Rusya ile Amerika imzalamış ama zaten hiçbir zaman taraf olmamışlar. Galiba da Rusya sözleşmelerin imzasını geri çekmişti. Bu Suriye'ye müdahalesinden dolayı. Herhalde benim hatırladığım oydu. Thank you so much, Professor. That was really great. Thank you so much. I'm Thank you pretty so sure much, that Abdulkadir. our students also learned a lot of things. I hope you enjoyed. I hope I didn't get you all of you very bored. Thank you again. It's my pleasure. It was an honor for me to be before all of you, and I hope somehow I could transmit something of my passion for this branch of law, which I think it's wonderful. But as you can see, many changes and challenges we have ahead. Yes. So it's all in the future of these brilliant future lawyers. So we leave it in your hands. Yeah. I hope we have a chance to meet in person. I know there is 6 times hours difference between Buenos Aires and Istanbul, but your wife is also Turkish, so Exactly. And I yes. promise our next meeting, my Turkish will be a bit better, but I can say çok teşekkürler and iyi geceler to all of you, and looking forward to meet Thank you so very, much, very soon. Professor. And thank you so much again for your effort. I know how tiring this month has been. Thank you, Doa, and thank you to everyone who wrote on the chat. Thank you, everyone. Thank you, Umut, as well. Hepinize çok teşekkürler. Doğa, Ulaş, Can, Pınar, Hukuk Atölyesi Kulübü, hepinize çok sağ olun. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hocadan çok şey öğrendik. Yani genel olarak uluslararası ceza hukukunun gelişimi açısından. Thank you, Ulaş Bey. Thank you so very much. Thank you, and hope to see you all very soon. Yeah. Take care, Prof.